లాస్ట్ నైట్ ఇక్కడే ఉన్నా హ్యాపీ డేస్ రిసార్ట్స్లో. లాస్ట్ నైట్ అయితే క్యాంప్ ఫైర్ మొత్తం అయ్యేసరికి 1 o'clock అయింది. మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock 5 o'clock వేసి వెళ్ళి సన్ వ్యూ చూసుకుని ఇప్పుడు ఇంకా వెళ్తున్నాము. వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ బీచ్కి వెళ్ళి కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ తీసుకొని ఇంకా మధ్యాహ్నం దాకా బీచ్లో ఉండి లంచ్ చేసుకొని ఇంకా మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోతాం, రిటర్న్ అయిపోతాం. అండ్ ఇప్పుడైతే బీచ్కి ఎంజాయ్. బర్డ్స్గా వెళ్తున్నాయి కరెక్ట్ టైంకి. అండ్ ఇది ఈ హోటల్ లాన్ గార్డెన్. ఈ హోటల్ అయితే నీట్గా ఉంది, కొత్త హోటల్ అనుకుంటా, మంచిగా ఉంది. అయితే బీచ్ ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా బైక్ వేసుకొని వెళ్ళాలి. కొంచెం ఆ రోడ్డు ఉంది కదా, ఆ రోడ్ నుంచి వెళ్ళాలి మనం. ఖచ్చితంగా బైక్ అయితే వెళ్ళగలం. ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుని వెళ్ళేసరికి టైం పట్టింది.
రూపీస్లో. రైడ్ అయితే సూపర్ ఉంది. 100 రూపీస్ తీసుకున్నాడు పర్ హెడ్. అండ్ మొత్తం మేము 4-5 రౌండ్స్ వేసాము, 500 ఇచ్చాము. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా ప్యాక్ చేసుకున్నాం, అన్నీ అయిపోయింది. ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం, స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. టైం ఏమో 4 o'clock అయింది. ఇంకా వెళ్ళేసరికి 7 o'clock అలా అవ్వచ్చు. హాయ్ చెప్పు దీపరా, హైఫై కొడుదు. అండ్ ఇంకా అన్నీ ప్యాకప్ చేసుకున్నాం, అన్ని కార్లో పెట్టేసుకున్నాం. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి 4:20 అయింది టైము. 4 o'clockకి బయలుదేరదాం అనుకున్నాం. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి 7 అలా అవుతుంది ఈజీగా. నేను ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాను. నేనైతే, మా వాళ్ళు ఇంకా రావట్లేదు. బాయ్ ఇంకి మా వాళ్ళైతే ఇంకా బయలుదేరలేదు. వాళ్ళు ఇంకా హోటల్ రూమ్ బిల్ పే చేసుకొని బయలుదేరి వస్తారు. నేను స్టార్ట్ అయిపోతున్నాను. నేను ఎప్పుడు బీచ్కి వచ్చినా సరే వాటర్లోకి దిగను. ఈసారి దిగాను. అసలు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం. మార్నింగ్ అంతా పొద్దున 8 o'clock వెళ్ళి 2 o'clockకి వచ్చాం బీచ్ నుంచి. ఇది సీ బ్రీజ్ రిసార్ట్. దీని పక్క నుంచి రావాలి. స్ట్రైట్గా వస్తే హ్యాపీ డేస్ రిసార్ట్ వస్తుంది. ఇదే స్ట్రైట్గా వస్తేనే బీచ్ మనకి కనిపిస్తుంది ఎదురుగా, చూడొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ స్ట్రైట్గా బీచ్. మనం ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి. కెమెరా యాంగిల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ నిన్న వచ్చింది వాటర్ మీద నుంచి వచ్చాము. నిన్న ఇవాళ వాటర్ మీద నుంచి వెళ్ళట్లేదు. డైరెక్ట్గా రామాపురం హైవే షార్ట్కట్ ఉంది. ఈ షార్ట్కట్లో వెళ్ళిపోతున్నాం. నిన్న ఎందుకు అటు వచ్చామంటే, నిన్న ఫ్యూయల్ అయిపోవడం వల్ల నాకు తెలిసి అక్కడ ఉంది పెట్రోల్ బంక్. సో ఇంకా అటు వచ్చాను. ఇవాళ ఫ్యూయల్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఇటు నుంచి ఇంకా ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇటైతే హైవే చాలా త్వరగా వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మనం చీరాల వైపు నుంచి బాపట్ల వెళ్ళిపోయి, బాపట్ల నుంచి పొన్నూరు టు చేబ్రోలు నుంచి గుంటూరు, అండ్ గుంటూరు హైవే మీద నుంచి మంగళగిరి హౌస్ రీచ్ అయిపోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఏరియా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే తమిళ్ తెలుగు రెండు మాట్లాడతారు. తమిళ్ కూడా బాగా మాట్లాడతారు వీళ్ళందరూ. మేము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని అడిగాం, ఇక్కడ మీరు ఏ భాష మాట్లాడతారు అని అడిగితే వాళ్ళు తమిళ్ మాట్లాడతాం మేము అన్నారు. అదేంటి అంటే ఏమో మరి వాళ్ళు కూడా తెలియదంట. వాళ్ళు మామూలుగా చెప్పడం అయితే నాకు తెలిసినంతవరకు ఎప్పుడో తమిళ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయి ఇంకా అలా అలా వాళ్ళే అయిపోయినట్టున్నారు మొత్తం అంతా. అండ్ హార్స్ రైడ్ అయితే సూపర్ జరిగింది. నేను ఆల్రెడీ హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను. 4 days అయింది నేను నేర్చుకొని. అంటే 4 days వెళ్ళాను కరెక్ట్గా. 4 days నేర్చుకున్నాను. ఇంకా ఉంది నేర్చుకోవాల్సింది. బట్ ఇక్కడ వెళ్ళాను, బాగానే వచ్చింది. వెళ్ళొచ్చాను రైడ్కి, ఫాస్ట్గానే వెళ్ళాను. హైవే దగ్గరికి వచ్చేసాము. NH216. ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్తే మనకి బాపట్ల వచ్చేస్తుంది. ఈ రైట్ మీదకి వెళ్తే బాపట్ల నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్తే చీరాల వెళ్ళొచ్చు. బాపట్ల వెళ్ళి బాపట్ల నుంచి ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకొని పొన్నూరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ హైవే అయితే అసలు సూపర్ ఉంటుంది. ఇది వరకు లేదు, ఇది కొత్తగా వేశారు. ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకా వేస్తూనే ఉన్నారు కొన్ని ప్లేసెస్లో.
ఇప్పుడే చెక్ చేసుకున్నా, కెమెరా యాంగిల్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అండ్ ఇక మనం వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా, ఎక్కడ ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. మేబీ ఒకసారి ఆగితే పొన్నూరులో ఏమైనా ఆగి ఏమైనా తాగేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవటమే. అండ్ ఇప్పుడైతే ఎక్కడ ఆగే పని లేదు, బాపట్ల కూడా ఆగే పని లేదు. రోడ్డు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు, మరి ఈ రోడ్డు ఎటు సైడ్కి వస్తుందో. ఓకే, న్యూ బ్రిడ్జ్, ఇదే సేమ్ రోడ్. ఈ టర్నింగ్ ఇది లేకుండా డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ రోడ్ లేపేశారు. రోడ్డు పక్కన అసలు సూపర్ వేశారు ఎవరు. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి మనం, స్ట్రైట్ వెళ్తే తెనాలి. రేపల్లో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు స్ట్రైట్గా వెళ్తే. కట్ట లారీ కూడా అడ్డొచ్చాడు, ఇవే చూపుద్దాం అంటే మనం లెఫ్ట్ తిరిగేసాం ఇప్పుడు. బీచ్లో బాగా ఆడేసరికి నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. అక్కడ నాపి ఒక టీ తాగి మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఇది మొబైల్ మౌంట్ అయితే అసలు సూపర్ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇది. ఛార్జింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఎక్కుతుంది, బాగుంది. ఏమి లాస్ట్ టైం ఒకటి పెట్టించాను పిచ్చిది, చైనాది, అదైతే వర్స్ట్గా ఉంది, ఛార్జింగ్ ఎక్కేది కాదు. ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ ఉంది, ఛార్జింగ్ అన్నీ బాగా ఫాస్ట్గా ఎక్కుతుంది, నీట్గా ఉంది, గట్టిగా గ్రిప్ కూడా గట్టిగా హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇది మొత్తం కనెక్షన్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇగ్నిషన్ కీ దగ్గర అక్కడ ఇచ్చాను లోపల కనెక్షన్, అందువల్ల మరి నీట్గా ఎక్కుతున్నట్టుంది. లాస్ట్ టైం అయితే వాడు మన ఈ స్విచ్కి ఇచ్చాడు, పవర్ లైట్ స్విచ్కి ఇచ్చాడు అప్పుడు, అందువల్ల దానివల్ల కొంచెం సరిగ్గా ఎక్కలేదని నేను అనుకుంటున్నాను అప్పుడు. అండ్ అది కూడా ఏదైనా సరే కంపెనీది అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, చైనా అన్నీ వేస్ట్ అసలు. పొన్నూరు ఊర్లోకి వచ్చేసాం, పొన్నూరు నుంచి నెక్స్ట్ చేబ్రోలు వెళ్తాం. ఈ చిన్న బ్రిడ్జ్ వచ్చిందంటే ఇంకా చేబ్రోలు వచ్చేసినట్టే. ఇంకా చేబ్రోల్ నుంచి నారాకోడూరు ఒక 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి గుంటూరు. ఇంకా
లెఫ్ట్కి వెళ్తే చిలకలూరిపేట, రైట్కి వెళ్తే విజయవాడ, స్ట్రైట్కి వెళ్తే గుంటూరు. మనం రైట్కి తీసుకొని సర్వీస్ రోడ్ నుంచి హైవే ఎక్కేసి విజయవాడ వెళ్ళే హైవే ఎక్కేసి అక్కడ నుంచి మధ్యలో మళ్ళీ మంగళగిరికి దిగిపోతాం. టైం 6:40 అయింది. ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా 4:20కి బయలుదేరాం. అంటే 2 hours 20 minutes పట్టింది మొత్తం టోటల్గా. మధ్యలో బ్రేక్లు ఏం లేకపోతే కనుక కరెక్ట్గా 2 hours వచ్చేసేవాళ్ళం చీరాల నుంచి డైరెక్ట్గా. ఇంకా రోడ్డు కూడా అసలు ఏం బాగాలేదు కాబట్టి 2 hours 20 minutes పట్టింది. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో. ఇంకా ఇదే వీడియో ఎండ్. బాయ్ గైస్, విల్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.